Oh. Hey guys, welcome back to Danny's Views. ரொம்ப நாளா ஒரு வீடியோ போடல ஏன்னா நான் கொஞ்சம் இதை பற்றி திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக லைக் ஐ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் மென்ஷன் பண்ணினேன் எனக்கு பாலிட்டிக்ஸ்க்கு மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்பெஷலி யூஎஸ் பாலிட்டிக்ஸ் ஆனால் ஆனஸ்டாக சொல்லணுமா ரைட் now is இப்போ யூஎஸில் பாலிட்டிக்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு ஒரு நல்ல டைம் இல்லை is what I'm feeling like. I think in the current administration, social media ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு criticism பிடிக்காது ஸோ அதனால my idea is இப்போ வந்து யூஎஸ் பாலிட்டிக்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு வேண்டாம் அது அவ்வளோ சேஃப் இல்லை அப்படி தோணுது எனக்கு maybe that's just me maybe that's reality I don't know but anyways so today the subject that we're going to talk about is something that also நான் ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இதை பற்றி பேசணும் ஏன்னா this video is not just for you know anybody watching on YouTube. In the video is also for my friends, my family, the people that don't know me, that know me closely, but they don't know அவ்வளோ என்னை பற்றி டீப்பாக தெரியாது ஏன்னா நம்ம மீட் பண்ணும்போது மேபி கொஞ்சம் கான்வர்சேஷன்ஸ் கொஞ்சம் கேஷுவலாக இருக்கும் நம்ம டீப் டாபிக்ஸ் பற்றி பேசாமல் இருப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ டு tell you a little bit more about myself எனக்கு beliefs எனக்கு values எனக்கு morals and ethics எனக்கு life philosophy அந்த மாதிரி திங்ஸ் பற்றி பேசணுன்னு எனக்கு தோணுது அதில் மெனிஷா அவளுக்கு செல்ஃப் பற்றி கொஞ்சம் பேசுவா just and then she's also gonna the main reason for Manisha இங்கே இருக்குது வந்து like sometimes எனக்கு சில thoughts தமிழில் communicate பண்ண தெரியாது so she will help me with the translation so that's my wish for this video. நான் என்னோட தாட்ஸை சொல்கிறேன் டேனி அவங்களோட தாட்ஸை சொல்ல போகிறாங்க இந்த வீடியோவில் ஆமாம் ஸோ உங்களோட தாட்ஸ் என்னன்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இனி yep okay so the first thing I want to start with is எனக்கு அப்பா பாஸ்டராக இருக்காங்க he started with a church here Houston Tamil Church. His father was also a pastor. My dad's one of the eldest brother was also a pastor. இப்போ எனக்கு ஒரு cousin இருக்காங்க அவங்க also pastor. I have another uncle from my mom's side, my mom's brother. அவங்க also a pastor. So now I grew up in a very born and raised in US, but a very Christian conservative family. That means family full of pastors, every Sunday church kupona. My Christians are raised, on the value system that namata irukku. But with that being said, after now what 18, 19, 20 on the time la, எனக்கு நிறைய lifelong questions and the doubts and ultimately I would say around 20 years old I decided எனக்கு இந்த religion set ஆகல எனக்கு ஒரு God இருக்குன்னு எனக்கு அது like I don't believe that ஏன்னா I learned a lot about the world is very big நிறைய galaxies there's approximately hundreds of billions of galaxies we cannot even see all the galaxies with the telescope in the world of a little big நம்ம galaxy Milky Way galaxy இந்த galaxy-ல நிறைய solar systems இருக்கு we are just a part of one solar system there's like 20 something solar systems there's hundreds of billions of planets in the galaxy so I just feel like human beings I think நமக்கு numbers problem solving statistics the comprehension of how big the world is I think அது புரியாம நம்ம நிறைய past இருக்க ideologies follow பண்ணிட்டே இருக்கோம் and I think future in the மாதிரி belief systems future இருக்காது I think as we become more advanced as a society I think we will leave these things ஆனா நம்ம இப்போ ஒரு time slotல இருக்கோம் where in the belief systems in the belief systems இன்னும் இருக்குது அது it's not going to go fast it's going to take many years maybe even centuries but I think we will understand now that I don't think the belief of a God and a creator of the universe, somebody who's monitoring the universe, I don't think that will be compatible with our knowledge of the world today.
especially with as AI evolves, I think people will realize that okay, nama, what are we believing, right? Like, if we are Christians, maybe we are born into a Christian family, most likely. A Christian family la born ilama irunda, maybe nama convert பண்ணிட்டோம் because of ஏனதோ problem on the life la, on the vulnerable time la, nama the religion find பண்ணி அதை help பண்ணிட்டு. So if you talk to most people, I think whether they're Christian, Muslim, or Hindu, most likely their belief is coming from their family teaching. So if you're born into a Christian family and your parents read the Bible to you, take you to church, and they teach you how to pray, upon chances are ninga on the religion, you will keep that religion lifelong, because you'll be used to going to church with your same family and friends, community, other ஒரு பழக்கம் இருக்கும், right? So you will just maintain that. Most people அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. எனக்கு ஜேர்னி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். நான் ஒரு டைப் வந்து நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க் பண்ணுவேன், நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணுவேன், நிறைய திங்க் பண்ணுவேன், அண்ட் நிறைய சேலஞ்சஸ் பண்ணுவேன். ஸோ எனக்கு anytime I had any debate or conversation with anybody about why if God exists, ஏன் இவ்வளோ பேட் இருக்கு வேர்ல்டில், அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த answers that they're giving me, religious people, அது enough இல்லை, and அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல எனக்கு. ஸோ எனிவேஸ், நான் இப்போ 35 ஆகிட்டேன். 15 இயர்ஸாக எப்படி இருக்கேன். நான் இனி திருப்பி எனி ரிலிஜனுக்கு போக மாட்டேன் கண்டிப்பாக. சர்ச்சுக்கு போகணுன்னு இருந்தால், if there's some kind of event or something, சும்மா போய் I'll go there. Maybe I will support Manisha if she wants to go sometime. Maybe I will support my parents if they have some special event. Anna, I just want to be honest with you guys. Like, எனக்கு அந்த belief system இல்லை, and I don't want to lie and pretend and be fake. And I think full family to the open சொல்லல yet. ஏன்னா I don't want to get into any arguments or cause any problems. But I think most of my family knows a little bit. But I want to tell them more about Yannicka belief, and update type of video this is going to be, just a conversation. Let me allow Manisha to Yannicka belief system எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. எனக்கு எப்படின்னா, எங்கள் அம்மா அப்பா வந்துட்டு நான் பிறந்ததுலேருந்தே கிறிஸ்டியன் தான். இப்போவும் நான் கிறிஸ்டியன் தான். எனக்கு வந்துட்டு கடவுள் நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்குது. எனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போல்லாம் நான் பைபிள் ரீட் பண்ணுவேன், ப்ரேயர் பண்ணுவேன். டெய்லி பண்ணுவேன்னு இல்லை, ஆனால் எனக்கு எப்பப்போ தோணுதோ, எப்பப்போ எனக்கு கஷ்டமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேனோ, மனசு கஷ்டமாக இருக்கும், அப்போல்லாம் நான் பைபிள் எல்லாம் ரீட் பண்ணேன்னா தான் எனக்கு வந்துட்டு மனசு நார்மல் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணுவேன். இல்லை நான் வந்துட்டு கண்ணை மூடி ப்ரேயர் பண்ணலைனாலும் நான் வந்துட்டு அடிக்கடி ஏசப்பா எனக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். அந்த டைப் அப்படியே ஆப்போசிட் தான் டேனிக்கு. அப்படியே ஆப்போசிட்னா சில பர்சனல் சம்திங் ஏதோ ஒரு ரீசன்ஸ்னால நானும் இப்போ சர்ச்சுக்கெல்லாம் போகிறது கிடையாது. மற்றபடி எனக்கு எப்பப்போ வேணுமோ அந்த டைம்லலாம் நான் வந்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் ரெகுலராக வந்துட்டு சர்ச் போவேன், சண்டே ஸ்கூல் போவேன். எங்கள் அம்மா எப்படின்னா, எங்கள் அம்மா 20 இயர்ஸ் வரையிலையும் அவங்க ஹிந்து ஃபேமிலி. எங்கள் அப்பா பிறந்து வளர்ந்ததுலேருந்தே எங்கள் அப்பா கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி. எங்கள் அம்மாவோட அப்பா வந்துட்டு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ஒரு பாஸ்டர் வந்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணாங்க. அந்த டைமில் எங்கள் தாத்தாக்கு வந்துட்டு க்யூர் ஆகிடுச்சு. அதுலேருந்து எங்கள் அம்மா ஃபேமிலி எல்லாருமே கிறிஸ்டியனாக மாறிட்டாங்க. அவங்க ஹிந்துவாக இருக்கும்போதே எங்கள் பெரியம்மா எல்லாருக்குமே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ எங்கள் பெரியம்மா 2 பெரியம்மா இருக்காங்க. 2 பேருமே வந்துட்டு இப்போவும் ஹிந்து தான். மற்றபடி எங்கள் ஃபேமிலிலேயும் அம்மா சைட்லேயும் எல்லாருமே இப்போ கிறிஸ்டியனாக மாறிட்டாங்க. அப்பா சைடில் ஆரம்பத்துலேருந்தே எல்லாருமே கிறிஸ்டியன்ஸ் தான். ஸோ நான் பெங்களூரில் ஸ்டடீஸ்க்காக போன டைம்லேயும் எவ்ரி சண்டே வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு சர்ச் போவோம். நான் தமிழ் சர்ச் இருக்கும் பெங்களூரில், அங்கே போவேன். அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு மலையாள சர்ச் இருக்கும், ஸோ அங்கே போவோம். அதுக்கப்புறமா நான் சென்னையில் ஒர்க்குன்னு வந்ததுக்கப்புறமா எனக்கு சண்டே எல்லாம் லீவ் கிடைக்காது. அதனால எனக்கு சண்டேயும் வந்துட்டு நான் சர்ச் எல்லாம் போகிறத விட்டுட்டேன். மற்றபடி நான் ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணியிருந்ததுனால எங்களுக்கு ஹாஸ்டல் பக்கத்துலேயே ஒரு சர்ச் இருக்கும். அது ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச். அதில் ப்ரேயர் எல்லாம் நடக்கும்போது நான் போக மாட்டேன். எப்போவாச்சும் போய் நான் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா போய் உட்காந்துட்டு ஒரு 2 hours போல் உட்காந்து நானாகவே எனக்கு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நான் ஓகே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணதுக்கப்புறமா எந்திரிச்சு ஹாஸ்டல் வருவேன். அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இங்கே வந்ததுக்கப்புறமாவும் நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ வீக்ஸ் வந்துட்டு சர்ச் போவேன். எனக்கு தெரியும் டேனிக்கு சர்ச் போகிறது பிடிக்காது, அவங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில டைமில் நாங்கள் வந்துட்டு இதனாலே எங்களுக்கு சில ஆர்கியூமெண்ட் வர மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் வந்துட்டு டேனிக்கிட்டையும் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன், நீங்கள் சர்ச்சுக்கு வரணும், கடவுளை நம்பணும் அப்படின்னு நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு
மைண்டில் ஒவ்வொரு இது இருக்கும்ல. ஸோ நீங்கள் சர்ச்சுக்கு வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணதே கிடையாது. ஆரம்பத்தில் சர்ச் போகலான்னு சொல்லுவேன். இப்போ நான் விட்டுட்டேன். அவங்க லைஃப் அவங்க இஷ்டப்படி அவங்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நம்ம நம்புகிறோன்னா அடுத்தவங்களும் அதை தான் நம்பணும்னு கிடையாதுல்ல. ஸோ அதனால் உங்களோட இஷ்டப்படி நீங்கள் இருங்க. எனக்கு வந்துட்டு நான் இதை நம்புகிறேன்னா நான் இது இப்படி இருக்கேன், நீங்கள் இதை நம்புறீங்கன்னா நீங்கள் அப்படி இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு மைண்ட் செட் இருக்கும்ல. நான் இந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கேன், டேனி அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க. Yeah, so இது பத்தி like இந்த டாபிக் பத்தி நிறைய பேசலாம். So it's very hard to with a short video பண்ணதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். But I'm going to try to focus on main my goal is எனக்கு parents, my sister, my uncles, aunties, cousins, எல்லாமே whoever is watching this, I just want to explain to them what is my belief system. எனக்கு எந்த மாதிரி morals, ethics இருக்கு, எனக்கு எந்த மாதிரி values இருக்கு. And I don't want people to think that okay, if I'm considering myself to be atheist or agnostic, I don't want them to think okay அவனுக்கு rules இல்ல, அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிட்டே இருப்பான், அவனுக்கு consequences ஒண்ணும் இல்ல. I don't want people to believe that. Okay, so I want, so in my opinion, I believe once I left the religion, அப்போ தான் நான் கொஞ்சம் கூட disciplined life நல்லா live பண்ண start பண்ணிட்டேன். ஏன்னா before that, before 20s, நான் churchல every Sunday போவேன். I play guitar for the worship group. அப்போ நான் Bible daily read பண்ணுவேன், prayer பண்ணுவேன். நான் அந்த டைப்பாக இருந்தேன். But the one satisfaction I never liked was, இப்போ Christianityல if என்னதோ sin பண்ணனா தப்பா பண்ணனா Jesus to pray பண்ணி forgiveness கேட்கலாம். You know? Or like the other thing is, like if we want family to do well, family pati you will pray to Jesus and say, Jesus, please take care of them, nala help taranga. So I just feel like what I didn't like was nama yenado belief system la God is going to take care of everything. Apdi nama ஒரு comfort zone la இருப்போம். ஆனால் நான் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருந்து வெளியில் வரணும்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா I decided, okay, எனக்கு லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னு இருந்தால் நான் தான் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு நல்லா பண்ணணும் லைஃப்பில். நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், நான் ஏர்ன் பண்ணணும், ஃபேமிலியை சப்போர்ட் பண்ணணும். பேரண்ட்ஸ்க்கு மேலே ஃபுல் டிபெண்டன்ஸ் போடக்கூடாது, அது அவங்களுக்கு அன்ஃபேர். சும்மா வீட்டில் இருந்து ப்ரேயர் பண்ணினா அது நஃபில், அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக என்னதோ பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணணும். அது அந்த மைண்ட் செட் நான் வந்துட்டு அப்போ தான் நான் எனக்கு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி நல்ல கிரேட்ஸ் வாங்கி எடுத்துட்டேன், நல்ல ஜாப் கிடச்சிட்டு நல்ல மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி எடுத்துட்டேன். ஆஃப்டர் தேட் அண்ட் காட் ப்ரமோஷன்ஸ். அண்ட் அப்போ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அட்லீஸ்ட் சின்ன ஹெல்ப் தான், நிறைய ஹெல்ப் பண்ணலை. பட் also my parents, also they're okay, they're not bad, but I was able to buy my dad with a pudiya iPhone on the time. I remember things like that. So அந்த மாதிரி things அவங்களுக்கு ஒரு worry இல்லாமல் இருக்கும்போது and I'm able to help them, it made me feel good about myself. And அப்போ நான் நினைச்சேன், in the life when I was growing up, high school, everything, I was always thinking எனக்கு ஃபியூச்சரில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், எனக்கு டேலண்ட் என்னது, எனக்கு ஸ்கில் என்னது. எனக்கு மைண்ட் செட் ஐ ஃபீல் லைக் ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இருந்து நான் அதர் பீப்புள் பற்றி அவ்வளோ திங்க் பண்ணலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு அந்த மைண்ட் செட்டில் இல்லாமல் இருந்தேன். ஏன்னா ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் பிலீவிங், ஓ காட் இஸ் வாட்சிங் எவ்ரிதிங், எல்லாம் ஓகே தான் இருக்க போகுது. ஸோ I just don't think that's a good mindset for me, for my lifestyle, for my way of living. And I feel like இப்போ நல்ல பர்சனாக இருக்கணும்னு இருந்தால் நல்ல life live பண்ணணும். We cannot have the expectation that somebody is watching from the sky and they're going to fix our problems. நமக்கு மேலே அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி போடணும். ஸோ இதை பற்றி பேசிக்கிறதுக்கு, so one of my life philosophies is, I'm not saying like இதுதான் எனக்கு religion இல்லை, but இது எப்படி Tamil people to explain பண்ணலாம்னு best way I can think of is there's this movie called Unbeliever with Madhavan and Kamal Hassan. Yeah. It's a very good movie. நல்ல மூவி, நீங்க பார்க்கலனா போய் பாருங்க. Tamil movies is one of the best movies, and I don't remember how to explain everything, but what unbeliever means is rough translation, correct me if I'm wrong. Love is God, or God is love, or love is God. So basically in the movie, Madhavan will be like a Hindu religious guy,
but he will be a businessman, and he meets another Kamal Hassan on the train, and they're both traveling for different reasons. And so Kamal Hassan is trying to teach Madhavan the philosophy that anytime you do something good for somebody else, on the act of kindness, on the act of love, other than கடவுள் human version of God, you know. So my belief is, நம்ம எங்க இருக்கும் போது in the short life, like Earth has been existing for over a billion years or something, 1.4 billion, I don't remember exactly. Humanity has been in existence on this planet for approximately 300 to 500,000 years. So நம்ம எங்க ரொம்ப long time ஆயிருக்கும் through evolution. We had many different, from being a caveman to being as advanced as we are now. On the time நிறைய religions இருந்து இப்போ இருக்க religionsல the remaining ones that are most practiced are Christianity, Islam, Judaism, Hinduism. ஆனா நிறைய religions pastல இருந்து அது போயிட்டு, like for example Zeus and Greek mythology, we call it mythology now. On the days அவங்க அது ஒரு real religion treat பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. And I believe on the same way in order what 100 years, 200 years, 500, 1000, Christianity அப்படி ஒரு mythology bookல இருக்கும். அப்படி ஒரு religion யாருமே follow பண்ண மாட்டாங்க. And I think that's what's going to happen. அது நான் சொல்ல முடியாது confirm-ஆ, ஆனா I think that's what's going to happen. I think if we ask AI in the future, and once AI is advanced enough, I think that's also what it's going to predict. So I just don't believe that அந்த philosophy follow பண்ணதுக்கு அப்போ தான் life நல்லா இருக்கும். அது எனக்கு belief இல்லை. So that's just the main message I want to get out. But just because I do not believe in God or good and evil or heaven and hell does not mean that does not give you an excuse to be a bad person. Okay, so நீங்க still ஒரு நல்ல life live பண்ணணும், நல்ல deeds பண்ணணும், people care பண்ணணும், love பண்ணணும், empathy காட்டணும். Empathy is a sign of intelligence. Yeah. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, என்னோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன், எனக்கு நடந்த சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் சொல்கிறேன். ஸோ சில பேர் வந்துட்டு அது ஹிந்துவாக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் சரி, நான் மெயினாக வந்துட்டு பார்த்தது, நான் கிறிஸ்டியனாக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். ஸோ நல்லா வந்துட்டு ரொம்ப காட்னு இருப்பாங்கல்ல, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மெயினாக சொல்கிறேன், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில். ஸோ ரொம்ப காட்னு இருக்கிறவங்க ரொம்ப பேட் மைண்டாகவும் இருப்பாங்க. எப்படி ஒருத்தங்களை ட்ரீட் பண்ணணும்னு தெரியாது. ஆனால் அவங்க வந்துட்டு நான் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உள்ள ஆள், நான் வந்துட்டு எல்லாருக்கிட்டேயும் நல்லதாக தான் நடந்துப்பேன், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சில பேர் வந்துட்டு இப்போ டேனி மாதிரி இருக்காங்க, கடவுள் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க நல்ல பீப்புள்ஸாக இருப்பாங்க. எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ரொம்ப ஜீசஸ்ன்னு இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்களாக இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி கடவுள் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப பேட் பீப்புள்ஸாக இருப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது. இந்த மாதிரி நல்ல பீப்புள்ஸும் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி கெட்ட பீப்புள்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நான் வந்துட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன். Yeah, I agree with that. And you know, everybody, what a person judge பண்ணும்போது, இப்போ for example நம்ம ஒரு job interview பண்ணுறோம், let's say hypothetically யாரோ ஒரு ஜாப்க்கு ஹையர் பண்ணணும். அந்த ஜாப் இன்டர்வியூவில் நம்ம அவங்களுக்கு ரிலிஜன் பற்றி கேட்க மாட்டோம், ஆல்சோ கேட்கக்கூடாது. Actually, that's against the law. You cannot hire based on religion. So what we are looking for in the character of the person is, are they hardworking? Are they disciplined? Do they have integrity? அவங்க கேஷியரா இருந்த மணியை ஸ்டீல் பண்ணுவாங்களா, அவங்க அந்த மணி நல்லா சேஃபாக கவுண்ட் பண்ணுவாங்களா, கஸ்டமர் சர்வீஸ் நல்லா இருக்குமா, டிபெண்டிங் ஆன் த ஜாப். ஆஃபீஸ் ஜாபாக இருந்தால் அவங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டெட்லைன்ஸ் மீட் பண்ணுவாங்க. That's what we are looking for. On the same objectivesல நம்ம ஒரு நல்ல பர்சன் பார்க்கும்போது, we have to see what kind of person are they, how many, like how do they treat their friends, how do they treat their family, அவங்களுக்கு லைஃப் எப்படி இருக்கு, அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க, எப்படி, you know, we judge people based on what we know about them. We should not judge people based on their religion, politics, skin color. Also valid, like some people அவங்களுக்கு வேலை வந்து ஒரு house build பண்ணுவாங்க, construction worker. யூஎஸில் நல்லா தான் earn பண்ணுவாங்க. மேபி I don't know about India, but அந்த ஜாப்க்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. இப்போ நர்சிங் பண்ண பீப்புளுக்கு நல்ல ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது, டாக்டர் ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது, என்ஜினியர், ஆல் பொசிஷன்ஸ்க்கு ரெஸ்பெக்டாக இருக்குது. ஆனால் if we go and say நீ ஒரு just
நீ ஜஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற உனக்கு பாலிடிக்ஸ் பற்றி என்ன தெரியும், உனக்கு ரிலிஜன் பற்றி என்ன தெரியும், அப்படி ஆல்சோ பேசக்கூடாது. And then அதுவும் there's lots of geniuses who don't have college degrees. நிறைய people வந்து காலேஜில் ட்ராப் அவுட் பண்ணிவிட்டு என்னதோ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டாங்க யூஎஸில், ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். ஆல்சோ there's very successful people who are PhDs. அவங்க ரீசர்ச் பண்ணி maybe they're working on the discovery for the next medicine to stop cancer or something. You know, there's a wide range of people. And when it comes to this, you know, good versus evil, religion, no religion, politics, like judging people and living your life focused on religion, that's not a good life to live, in my opinion. இந்த ஜட்ஜ் பண்ற பீப்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஒரு சர்க்கிள்லயே ஸ்டக் ஆகி இருக்காங்களோ அந்த மாதிரியும் ஆமா, அப்படியே ஒரு பபிள்ல ஸ்டக் ஆகி அந்த பபிள்ல இருந்து வெளியில வரல. அவங்களுக்கு ஜட்ஜ் பண்றது அடுத்தவங்க அவங்களே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க மாட்டாங்க, ஆனா மத்தவங்கள பத்தி ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும், வேற ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அடுத்தவங்க அப்படி இருக்காங்க, இது பண்ணல அது பண்ணல அப்படிதான் சொல்ல தெரியும் அவங்களுக்கு. And I saw something with a post recently பார்த்தேன். It says a young man who travels the world is more wise than an old man who stays in his village. So the meaning of that is, நீங்க உங்களுக்கு பபுளே இருந்தா லைஃப் லாங்கா உங்களுக்கு பபுள் பற்றி நல்லா தெரியும், ஆனால் வெளியில் வரும்போது ஒன்றும் தெரியாது. So the goal is for everyone, in my opinion, is you should make as many friends as you can who are outside of your bubble. So I got lucky because now office joined பண்ணும்போது two of my bosses, one was from Lebanon, Muslim guy, the other lady was from Bangladesh, also Muslim. So எனக்கு Muslims பத்தி அவ்வளோ தெரியல beginningல, but I never judged anybody. I know everybody is good, right? But in the especially my boss that was from Lebanon, he was the most nice guy I ever met my whole life. இப்போ one time he came to my house and எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அந்த ஸ்ப்ரிங்க்லர் சிஸ்டமில். அது வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தது அந்த டைம், நல்லா ஸ்வெட்டிங் எல்லாம் வந்து நம்ம ஹோம் டீப்போக்கு போய் அந்த ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பார்ட் வாங்கிட்டு he installed that for me. அப்போ எனக்கு பாத்ரூமில் ஆல்சோ ஒரு ஷவர் ரேக் கீழே இருந்து he also helped me fix that. He's honestly one of the nicest people I ever met in my life, and he's a Muslim guy. And when now growing up and raised, I heard many people, you know, talking bad about Muslims, or also talking bad about Hindus too. Christians ke enadho oru perame irukku, some Christians ke nama dhaan best nu, nama dhaan intelligent, nama dhaan educated, அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்து அந்த பபிளில் ஸ்டக் ஆகிட்டோம். நாங்கள் ஒரு வாட்டி டேனியோட ஒரு ஹிந்து ஃப்ரெண்டு இங்கே இருக்காங்க, அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கு போயிருந்தோம். அவ்வளோ நைஸ் பீப்புள்ஸை நான் இங்கே பார்த்ததே கிடையாது. அந்த ஃபேமிலி எல்லாமே அவ்வளோ நைஸாக இருந்தாங்க. இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்டும் அப்படி தான். டேனியோட ஃப்ரெண்டு யாருமே டேனியை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்படி இப்படிலாம் என்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது. அவங்க ரொம்ப நைஸாக வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அவங்களையும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அவங்க ஃபேமிலியும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ரொம்ப பாசமாக எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க, ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா. அதுதான் டேனிக்கு இங்கே இருக்கிறதுல ஒரு ஹிந்து ஃப்ரெண்ட். மற்றபடி எனக்கு ஊர்ல ஒரு ஹிந்து ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, எனக்கு அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ஹிந்து ஃப்ரெண்ட் தான் அவங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நமக்கு. உனக்கு யூடியூப் சேனலில் நிறைய லைக்ஸ், காமெண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் என்கரேஜிங்காக பேசுவாங்க. அவங்க தான் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கும்போது அந்த ஷார்ட் டைமில் நான் யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக பார்க்கல, எல்லாமே ஃபேமிலி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் அந்த ஃபேமிலி மட்டும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தேன். அவங்க நல்ல நிறைய கிஃப்ட்ஸ் தந்தாங்க மினிஷட்டு. And you know, I was just very happy. I'm very happy with them. And I think one of the things about Hindu people is அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க minority, especially US-ல. இப்போ ஹியூஸ்டன்ல பார்த்தா I don't know how many churches இருக்கு, but every mile ஒரு church இருக்கு. So hundreds, if not thousands of churches Houstonல. Temples now, maybe just 2, I think. ஒரு சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் ஹிந்து டெம்பிள், அப்புறம் ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் ஹிந்து டெம்பிள். இன்னொன்று வந்துட்டு இப்போ ஹிந்துவாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு சர்ச்சுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு அவங்க வந்துட்டு நான் சர்ச்செல்லாம் வரமாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் சென்னையில் இருந்த டைமில் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸில் எல்லாருமே வந்துட்டு ஹிந்து தான். நான் சென்னையில் இருக்கும்போது எனக்கு கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்டே கிடையாது. அப்போ நான் சர்ச் போகிறேன்னா அவங்களும் வருவாங்க, அவங்க ஹிந்துவாக இருப்பாங்க, பிறந்ததுலேருந்தே ஹிந்துவாக இருப்பாங்க, சபரிமலைக்கெல்லாம் மாலை போடுவாங்க. ஆனால் என் கூட சேர்ந்து சர்ச் வருவாங்க. அவங்க நான் வர மாட்டேன், நான் ஹிந்து அப்படின்லாம் சொல்லவே மாட்டேன்.
மாட்டாங்க. ஆனா வந்துட்டு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கிறிஸ்டியனா ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னா, நம்ம ஒரு டெம்பிளுக்கு போறோம்னா, அத ரொம்ப தப்பா பார்ப்பாங்க. எப்படி அவங்க சர்ச் போலாம்? எப்படி அவங்க பொட்டு வைக்கலாம்? எப்படி அவங்க குங்குமம் வைக்கலாம்? இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப தப்பாவே உலகத்துல இதுதான் பெரிய தப்பு மாதிரி அவங்க பார்ப்பாங்க. Yeah, I mean, I think also இப்போ there's some older people on the mindsetல இருக்காங்க. ஆனா you know part of the problem is அவங்களுக்கு upbringing. அவங்க born and raised whatever family they're born and raised, அவங்களுக்கு parents, அவங்களுக்கு uncles, aunties, அந்த teaching சரியா வரல. So அவங்க அப்படியே brainwashed ஆயிட்டாங்க. So I also don't want to be mean and rude, or I don't want to hurt the feelings of people who are Christians and older and who have those same beliefs. But இதுதான் நான் சொல்லுவேன். நீங்க வந்து it's better for you to open your eyes and ears and learn something new. Yeah. When you hear somebody like me with a different perspective, the best thing for you to do is ஏன் கூட பேசுங்க. நம்ம ஒரு கான்வர்சேஷன் ஹேவ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க் பண்ணுங்க, நான் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஆனால் அங்கேருந்து ஒன்றும் பேசாமல் ஜட்ஜ் பண்ணனா அது நல்லா இல்லை, ரைட்? You're not learning anything and I'm not learning anything. So one thing that we all need to learn to do, this is not just, this is a human worldwide, American or Indian, Western or Eastern, educated, non-educated, நம்ம ஹம்பிளாக இருக்கணும். நமக்கு எல்லாமே தெரியாது, okay? There's more questions than there are answers in this universe, and when we live our full life and we pass away, அந்த questions அங்கே தான் இருக்கும். அந்த questions answer பண்ண முடியாது. There's more unknown than there is known. That's the reality. If you live a life thinking you know everything, you know the least. That's usually the truth, because from my experience, most intelligent people, most people who are successful in life and doing well in life, they're very humble and they are always learning. They're always reading a book. They're always listening to a podcast. They're always having conversations with other people. அவங்க friends பார்த்தா அவங்க ஒரு wide range of friends இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு bubble போய் அங்கே stuck இருக்க மாட்டாங்க. So if you want to grow, learn, become more educated, be more intelligent, and have more wisdom, you have to be willing to get out of your comfort zone. வேற bubbles கூட mix பண்ணணும். அப்போ தான் you learn something, right? Yeah. So when we have little kids, like babies in school and things like that, they tell us that and the kids' brains வந்து ஒரு sponge மாதிரி. The knowledge அப்படியே absorb பண்ணும். After we get to a certain age, I think once we become adults and we have jobs and responsibilities, I think for some reason நம்ம நினைச்சிட்டோம், okay, நமக்கு sponge filled தான், இனி learn பண்ண வேண்டாம். அப்போ நம்ம தான் எல்லாம் பேசி நமக்கு தான் எல்லாரும் தெரிஞ்ச மாதிரி conduct பண்ணனா, we will not learn anymore, right? So I just the other thing I want to say is எனக்கு opinionல, if we have kids, for example, which hopefully, I mean, that's what we want soon in the future. But one thing I want to make very clear to everyone is I don't think it's good to raise children inside of a religion. I don't think that's right. And I also don't think it's right. I don't like when I see families bringing children to political rallies. Like I've seen in the US a lot of big Trump rallies, and I see little kids and they're wearing Make America Great Again hats and merchandise, and the same thing with India. I wouldn't want to see any little small children waving TVK flags. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? எதுக்கு நம்ம அவங்கள brainwash பண்ணணும்? Let them become adult first and learn and understand for themselves. Okay, so ஒரு யங் ஏஜ்ல இருந்து சர்ச்சுக்கு போகணும், பைபிள் எப்படி சொல்லுது, எப்படி தான் பண்ணணும், எப்படி பண்ணாமல் இருந்தால் நீ ஹெல்க்கு போவ, ஃபயரில் போவ, லைஃப் இட்டர்னலாக நீ சஃபர் பண்ணிகிட்டே இருப்ப. ஸோ I don't like that. I think that's psychological, emotional, manipulative abuse. I don't think that's the right way to talk to children. I don't think you should teach children that. I don't know how people are still doing that. நான் honestly shocked இருக்கேன். 2026ல நம்ம இன்னும் கிட்ஸ் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறோமா? Like good and evil, hell இருக்கு, heaven இருக்கு. தப்பு பண்ணாத, நீ ஹெல்க்கு போவ. I mean, come on, man. Like, why are we raising kids like this? This is like psychological manipulation and abuse. I don't think that's good. I don't understand. எப்படி people எப்படி பண்றாங்கன்னு எனக்கு புரியல. I'm sorry, but I will not do that with my kids. And I think அதனால தான் எனக்கு நிறைய problems இருந்து நான் கிட்டா இருக்கும் போது நான் நிறைய questions and doubts and confusion. யாருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும், யாருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கக்கூடாது.
இப்படி திங்க் பண்ணனா நான் ஹெல்க்கு போவேனா அப்படி ஒரு லைக் கம்ப்ளீட் ஒரு மைண்ட் அட்டாக் ஆயிட்டு ஸோ நான் இது எஸ்கேப் பண்ணும் போது ஐ ஃபெல்ட் ஃப்ரீடம் லைக் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ எஸ்கேப்ட் அ கேஜ் நான் ஒரு ப்ரிசனில் ட்ராப் பண்ணிட்டு லைஃப் லாங்காக ஒரு ப்ரிசனில் ஒரு கேஜில் இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்து அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் திங்க் யூனோ நம்ம திங்க் பண்ணணும் are we the way we are teaching children the way we are talking to people are they correcta illa wronga we should ask questions I think and also if you are a Christian or a Islam believing person or Judaism believing person you believe in heaven and hell right so that means that you believe the majority of the rest of the world the majority of the people living in the rest of the world who do not accept for Christians, for example, if you do not accept Jesus Christ as your Lord and Savior and you ask for forgiveness, if you do not do that, you are going to go to hell. So that means the majority of Christians believe that the majority of the people in this world, when they pass away, I'm going to get hell kedam poranga. So then Christians have this feeling that like, oh, nama da correct religion pick panita. Nama, thankfully, nama correct family la we were born. Christian வந்துட்டோம் நம்ம heavenக்கு போறோம் wow good so that's what it like you've given yourself this feeling like நீங்க ஒரு special people and we see the problem today right now in Israel in the Palestine genocide we have a group of people in Israel who think that they are God's chosen people அவங்க தான் God's children அவங்க தான் heavenக்கு போவாங்க and the other people அவங்க hellக்கு போவாங்க அவங்க chosen இல்லை அந்த மைண்ட் செட் வருது ரொம்ப பேட் எல்லாருக்கும் life is important everybody deserves love everybody deserves empathy everybody deserves a chance to pursue happiness in their life and judging people based on their religious beliefs or if you would live your life according to religious philosophy that's not good and I don't respect that I'm sorry but I don't respect that I have all the love and respect for my parents for my sister, my family, I'm good people தான் ஆனால் இந்த இஷ்யூவில் I think we are very different and I wish we can have more conversations I wish நம்ம கொஞ்சம் கூட பேசலாம் இந்த டாபிக்ஸ் பற்றி பட் எனக்கு தெரியும் இந்த டாபிக்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்காது இந்த மாதிரி திங்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு I'm just hoping to help push the needle a little bit in the direction of நம்ம கொஞ்சம் கூட பேசலாம் கொஞ்சம் கூட திங்க் பண்ணலாம் நம்ம என்ன பிலீவ் பண்ணுறோம்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ரைட் லைக் what are we teaching children நமக்கு morals and ethics எப்படி இருக்கு இது எல்லாமே நல்ல thought process-ஆ இல்லை bad thought process-ஆ because if you are easily manipulated by things like religion you can be easily manipulated into doing some of the worst things possible. Like US in the beginning of our history, slavery legalized. That means people from Africa, African Americans, they were brought here as slaves. I'm got humans in mindset illa for the Europeans who settled in America. So I'm got animals they treat pani, farming வேலை போட்டு காசு கொடுக்காம change எல்லாம் போட்டு bad treat பண்ணாங்க அதுக்கு மேலே இந்த people வந்து Christian people and they thought they were justifying this from the Bible அவங்க நினைச்சாங்க அவங்க தான் God's chosen people இந்த people நம்ம மாதிரி human levelல இல்லை அவங்கள யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு thought process வந்துட்டு same thing happened with Nazi Germany was also a religious Christian country and they were killing lots of people Jews and whoever they thought was inferior to their race, they were killing them because they thought the God's people, Namadan God's people, so Nama said the correct that. And then most recent days, MAGA movement and Trump, yalaram nanichitanga, Nama Christians, adanala Trump can vote panano. Apodan Nama true Christians. Adan Jesus ka venom. Pidikam. Adu yepi. I don't know அவங்க எப்படி இது திங்க் பண்ணிட்டாங்கன்னு எனக்கு புரியல because நிறைய of the MAGA talking points are directly against the Bible so it's contradictions it's hypocritical and
என்ன மாதிரி இருக்க பீப்புள்கிட்ட பேசாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு இது புரியாது. ஸோ I think you have to be willing to have some more conversations. And இந்த டாபிக் பற்றி இன்னும் நிறைய பேசலாம், ஆனால் இந்த வீடியோ ரொம்ப லாங்காக போகும். ஸோ எனக்கு தோணுது this is okay for me, what I have to say. I want to be a good person. நான் ஒரு நல்ல லைஃப் லிவ் பண்ணணும், எனக்கு ஃபேமிலியை ஹெல்ப் பண்ணணும், எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸை ஹெல்ப் பண்ணணும். அண்ட் நான் இந்த வேர்ல்டில் இருந்து கிளம்பும் போது when I take my final breath, my belief is I want to say நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு பெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். And I just want to make sure நான் லீவ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபேமிலி, எனக்கு பீப்புள் எல்லாரும் ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுக்கணும்னு அப்படி போகணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ண போகிறேன். And even because I don't believe in heaven and hell and good or evil, that doesn't mean நான் போய் லை பண்ண போகிறேன், சீட் பண்ண போகிறேன், மர்டர் கமிட் பண்ண போகிறேன். அப்படியே ஒன்றுமே இல்லை. I want to live the best life as the best person possible. And that's it for me. அதுதான். ஸோ உங்களுக்கு தாட்ஸ் நீங்கள் காமெண்ட்ஸில் போடுங்க. உனக்கு வேறு எனக்கு வேறு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, உங்களோட தாட்ஸ் என்னென்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் சொல்லிட்டேன், டேனியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவங்க சொல்லிட்டாங்க. எல்லோரும் சேமாக திங்க் பண்ண மாட்டாங்க எந்த விஷயத்துலையுமே. அதே மாதிரி தான் டேனியோட தாட்ஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும், என்னோடய தாட்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களோட தாட்ஸை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், என்னோடய தாட்ஸை டேனியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களோட தாட்ஸை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கி அவ்வளோதான், இதோடய முடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நினைக்கிறோம். But peace, love, respect to everybody. If you are Christian, I respect you. I understand. ஏன்னா அப்படி சடனாக மாற்ற முடியாது. I am not planning to change anybody. நான் I'm not going to come to you and say, hey, the religion follow up on our religionே வேண்டாம், என்ன மாதிரி இருங்க. I'm not coming to say that. அது எனக்கு டியூட்டி இல்லை, அது எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை, அது ஆசையா இல்லை for me. You guys do whatever makes you happy and be happy, live a peaceful, good life. But please don't force other people to follow your beliefs. ஏன்னா அது தப்பு. ஓகே ஓகே, இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாமா? இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த டாபிக் பற்றி இன்னும் கொஸ்டின்ஸ், டாபிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, பை. பேசிட்டே இருக்கீங்க. நல்லா இருந்துச்சு ஆனால்